හරි ළමයි පටන් ගමු. අපි ගියස්සේ කතා කරා කම්පියුටර් එකේ part 2 note එක. ඒකේ අපිට පොඩි කොටසක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ කොටසට කලින් මම note 3 කතා කරලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යමු note 2 එකේ අවසාන දෙකට. So children, we have already discussed note 2 last day. Again here we have to discuss about servers. So I'm not going to discuss servers now. So we shall discuss about servers after discussing the note 3, right? So you can download and open note 3 now. Okay. So children, now today we are going to discuss about internet protocol, right? And what is a protocol and all. Okay. So here the first one is what is a protocol, right? In every work that we do, there is a protocol. අපි කරන හැම වැඩකටම දාලා protocol එකක් තියෙනවා. Protocol is a set of predefined instructions in order. එක order එකකට තියෙන කලින් සැලසුම් කරලා තියෙන උපදේශ මාලාවක් අපි කියනවා protocol එකක් කියලා. So protocol is a predefined set of instructions given in an order, right? Order එකකට තමයි මේ ටික දීලා තියෙන්නේ. For example, as you, I think that you all have went to school, right? Wala school එකකින් තියෙනවා. So when we going to go to school, there are some several protocols applied. First one, we have to go on a road. එතකොට පාරේ යන්න වෙනවා. පාරේ යද්දී අපිට තියෙන නීති ටිකක් follow කරන්න නේද? instruction ටිකක් තියෙනවා. මොනවද? පයින් යද්දී වමෙන් යන්න ඕනේ. නැත්නම් පයින් යද්දී දකුණේ යන්න ඕනේ. වාහනේ යද්දී වමෙන් යන්න ඕනේ. දේවල් ටිකක් තියෙනවා. So we discussed about protocols earlier as well, right? You already know. So that set of instructions we call a protocol. ඒ වගේ තියෙන instruction ටික අපි කියනවා protocol එකක් කියලා. Again children, there are protocol suites. So protocol suite is a collection of protocols. එතකොට සමහර අපි කරන වැඩවලට protocol collection එකක් apply වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉස්කෝලේ යනවා කියන එකට නේද අපි පාරේ යනකොට පාරේ යන protocol එක apply වෙනවා. අපි බස් එකේ යනවා නම් බස් එකේ යද්දි protocol එකක් තියෙනවා. නේද ටිකට් ගන්න ඕන නම් මොනවා හොඳ set එකක් තියෙනවා. ඒ ටික apply වෙනවා. ඉස්කෝලේට යන protocol ටික apply වෙනවා. ඒ වගේ protocol suite. It's a collection of protocol for a specific work. මොකක්ද අපි කරන වැඩකට අදාළ වෙන protocol set එකක් එකට ගත්තාම ඒක කියනවා protocol suite එකක් කියලා. So today we are discuss about TCP/IP protocol suite. So TCP means transmission control protocol. TCP කියන එකට අපි කියනවා ළමයි transmission control protocol එක කියලා. Transmission control protocol. So then this protocol describe from one computer how we can send data to another computer. That is transmission. We are supposed to send data from this computer to this. එකකින් ඉඳලා අනිත් එකට data යවන්න යන්නේ. එතකොට ඒකට අපි කියනවා transmission එක. So transmission control protocol and ඒකට අදාළව නීති මාලාවක් තියෙනවා සහ instruction ටිකක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. The other one is IP protocol. Internet protocol. So IP protocol, this describes how we can identify a device in a network. මේ අපි කතා කරන computer network එක ඇතුලේ කොහොමද device එකක් identify කරන්නේ කියන එක තමයි පැහැදිලි කරන්නේ මේ IP protocol එකෙන්. Internet protocol. So there we can find an address, right? A number. එතන අපිට හම්බ වෙනවා number එකක්. මේ number එකට අපි කියනවා IP address එක කියලා. සාමාන්‍යයෙන් computer එකක අපි IP configurations කියලා කොටසක් තියෙනවා. නැත්නම් IP නැත්නම් network එකට connect කරාට පස්සේ අපි ඒකේ හදන්න ඕන configuration ටිකක් තියෙනවා ළමයි. මේවට අපි කියනවා
IP configurations කියලා. IP configuration of computer. ඒතර අපිට මේ ටික බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් Windows 11 වගේ ගත්තොත් නැත්නම් 10 වගේ ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම icon එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන icon එක. මේක අපි කියනවා network icon එක. ඒතර මෙතනින් පුළුවන් අපිට මෙයාව ක්ලික් කරලා නැත්නම් control panel එකෙන් අපිට යන්න පුළුවන් network and internet settings. So we can go to network and internet settings. There we can find adapter settings, right? Or Ethernet. Here you can see Ethernet. So children, Ethernet is the standard for networking. We discussed that earlier. Ethernet is the standard for computer networks, wired networks. Wired network. Cable හරහා connect කරන networks වලට අපි පාවිච්චි කරන standard එක තමයි Ethernet කියලා. So children, we can go to Ethernet if you have a cable connection, or if you have a Wi-Fi connection, you can access that through Wi-Fi network. However, when you go to this Ethernet connection, you have to provide several information here. One is IP address, subnet mask, gateway, and DNS. මෙන්න මේ කියන ටික අපි දෙන්න ඕනේ. We have to provide the IP address, subnet mask, gateway, and the DNS. අපි මේ එකින් එක මොනවද කියලා කතා කරනවා ඉස්සරහට. හරිද? හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ IP address කියලා නම්බර් එකක් තියෙනවා. So if you see clearly, however, if we are going to connect a computer with the network, we have to insert the IP address, subnet mask, gateway, and the DNS. So these are called as IP configurations of a computer, and these are defined in internet protocol. මේ විස්තර ටික නැත්නම් මේ දත්ත ටික විස්තර කරලා තියෙන්නේ internet protocol එක ඇතුළේ. Protocol එක කියලා I told you earlier, it's a set of instructions, right? ඒක උපදේශ මාලාවක් තමයි protocol එක කියලා කියන්නේ. ඔයාලට ළමයි මේ අලුත් දේවල් එන්න පුළුවන් මේ හැමදේම. If you have any questions, you can ask, right? Anytime you can stop me and ask. ඕනලා වෙලාවක ඔයාලා නවත්තලා අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තේරුම් නැතුව ඉස්සරහට යන්න එපා. තේරුම් අරන් යමු. මොකද මේක ඔයාලට අලුත් දේවල් එන්න පුළුවන් මේ හැමදේම. හරිද? දැන් හරියට තේරුම් ගන්න. Okay. So this is called IP address, right? මේකට කියනවා IP address එක කියලා. Along with IP address, a subnet mask is there. Subnet mask. And we have gateway and DNS. We'll discuss them later. Until that, we are going to discuss about these two. One is IP address, the other one is subnet mask. In the IP address, you can see this IP address in my computer is 172 dot. This is 172 dot 16 dot 39 dot 41 is my IP address. You can see here 1, 2, you can't see, right? 1, 2, 3, 4. There are 4 segments in this IP address, separated with a dot. මේ IP address එකේ segments ගත්තොත් 4ක් තියෙනවා. මේ segment 4 separate වෙනවා. මේව dot එක. ඒක තමයි IP address එකේ format එක. That is the format of the IP address. So all these things are described or defined in IP protocol. IP protocol එක තමයි මේ ටික describe කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ළමයි මතක තියාගන්න අපි හැමතිස්සෙම කම්පියුටර් එකක් network එකට connect කරොත් මෙයාගේ මෙන්න මේ කියන IP configurations ටික හදන්න ඕනේ. IP address, subnet mask, default gateway, and the DNS server, right? So this is how a computer sends a data packet to the other computer. Here you can see the number is IP address is 192.16.0.12. See here, this is called a data packet.
We have a data packet tag. So through the internet, it sends this data packet to the other computer. So here, this is the sender's address. This is the receiver's address. Receiver address. Okay. Next. As I told you earlier, in an IP address, there are 4 segments. You can see 172.16.254.1. This is an IP address. This is human readable. This is for human. This one for the computer. This one for the computer. So computer will understand only binary signals, right? So then we have to convert this address into its binary format. තමයි අපි මේව 172.16 කියන එක ලියන්නේ අපිට තේරෙන්නේ අපිට අවබෝධ වෙන්නේ. අපිට තේරෙන්නේ 10 පාදයෙන් ලියපුවාමනේ. හැබැයි කම්පියුටර් එකේ මේ තේරෙන්නේ මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එක. නැත්තම් වෝල්ටේජ් වලින් නැත්තම් ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් දාලා ලියපුවාම. ඒතර අපි 1 සහ 0 පාවිච්චි කරනවා digital signal like represent karanda. We use 1 and 0 to represent a digital signal. And you can see here the IP address contain 32 bits. IP address එකේ තියෙනවා bit 32ක්. එතකොට එක segment එකක තියෙනවා bit 8ක්. එහෙනම් ළමයි bit 8කින් ඔයාලට දැන් binary conversions පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ bit 8 ගත්තොත් මේ bit 8 යන්න පුළුවන් කුඩාම value එක. තමයි zeros 8ක් තියෙන එක. ඒ කියන්නේ කීයද 0. මේක යන්න පුළුවන් ලොකුම value එක තමයි bit 8ම එක වෙන එකනේ. දැන් මෙයාගේ යන්න පුළුවන් ලොකුම value එක මොකක්ද? දැන් මේක අපිට convert කරන්න වෙනවා decimal වලට. ඒතර මම දැන් මෙතන decimal conversion උගන්වන්න යන්නේ නැහැ හැබැයි. If we convert this into decimal, the value we're going to receive is 255. අපිට 255 කියන value එක හම්බ වෙනවා. එහෙනම් ළමයි මෙන්න මේ එක point එක segment එකක්. ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් value එක වෙනස් වෙනවා 0.255 අතර. 0.255 අතර මෙයා වෙනස් වෙනවා. එතකොට IP address එක segment එකක තියෙන්න පුළුවන් 0.255 අතර අංකයක් විතරයි. ඒක පැහැදිලිද හැමෝටම? Everyone, is it clear? Please reply in chat. එහෙනම් අපිට ඒතර මේ විදිහට IP address ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් IP address බිලියන 4ක් විතර ප්‍රමාණයක් අපිට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ක්‍රමයට. එහෙනම් මේ IP address method එකට අපි කියනවා IP version 4 කියලා. මෙන්න මේ method එකට කියනවා IP version 4. තව versions ඉස්සරහට අපි ඉගෙන ගන්නවා. හැමෝටම මෙතෙන්ට නම් ක්ලියර්. එතකොට අපිට එක්සැම්පල් එකකට ඕනම IP එකක් ලියන්න පුළුවන් නේද? 10යි 0යි 0යි 1 250යි 20යි 30යි 1 කොහොම ඕන තරම් අපිට IP address ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ක්ලියර්ද හැමෝටම? Right. I'll explain again. IP address is a number. So IP address is a number, right? So it's a number which has 4 segments.
And this IP address contains 32 bits. Bit is there, so this is 1 bit, and like this, there are 32 bits. These 32 bits are divided into 4 segments and separated with the dot. Make a segment හතරකට කඩලා dot එකෙන් separate කරනවා පහසුවට. පාවිච්චි කරන්න භාවිත කරන්න පහසුවට. මේ එක segment එකක් ගත්තොත් in this one segment there are 8 bits. Bits 8ක් තියෙනවා. So 8 bit means the smallest number that we can give is all zeros, right? මේක දෙන්න පුළුවන් ස්ටුඩියෝ අංකය. කියන්නේ මේ කියන්නේ 0 නේද? දෙන්න පුළුවන් ලොකුම වැලියු එක තමයි ඔක්කොම එක වෙන එක. In binary. So you must have a understanding about binary, right? Binary ගැන කතා කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. So you must have that idea. මෙහෙම ඔක්කොම එක වුණොත් මේක when I convert this into decimal, the value is 255. So the meaning of that is, in one segment here, we can write only a number between 0 and 255. බින්දුව 255 අතර අංකයක් විතරයි අපිට ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So IP address consists 4 segments like that. ඒ වගේ segments හතරක්කින් තමයි IP address එකක් හැදෙන්නේ. Along with an IP address, again we discuss about a subnet mask. මේ IP address එකක් එක්ක අපි ආයේ කතා කරනවා subnet mask කියලා එකක්. කාලේ මේ නෝට් එකේ මෙතන නම් පැහැදිලි කරන්න මේ ටික. හරි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි හිතුවොත් මම හිතන්නේ ෆෝන් නම්බර් එක. හරි. උදේ ෆෝන් නම්බර් එක ගන්න. If I write several phone numbers here, okay, I have written some phone numbers, right? Children, please let me know first address. What is the service provider of this address? May address is service provider කවුද ළමයි? Can you please speak? So everyone please reply. First address, who is the service provider? Or you can speak. I would like if you can speak. ඔයාලට කතා කරලා කියන්න පුළුවන් නම් හරිම හොඳයි ළමයි. හරිද? ඒකත් ස්කිල් එකක් අත්තරා. Dialogue. Dialogue. Yes, very good. Okay, children. Second one. Orbital. Yes. Third one. බිඳුවයි 7යි 6යි මොකේද? Dialogue. So also again dialogue. Fourth one. Dialogue. It's Mobitel, right? Fourth one. 7-4. Right. 7-5. Dialogue. This one. Fifth one. Yeah. It's Airtel, right? Sixth one. Mobitel. Mobitel, yes. How did you say that, children? ඔයාලා කොහොමද ඒක කිව්වේ?
ඔයාලා පළවෙනි එක ඩයලොග් කියලා කිව්වේ කොහොමද? Can someone please answer? How did you say the first one is dialogue? There are first three numbers. බිඳුවයි 7 first digit, right? First 3 digits. මෙන්න මේ තුන දිහා බලන්න. මේ numbers තුන ගත්තොත් මේක 71. Then this is Mobitel. 76 dialogue. 74 Mobitel. 75 Airtel, right? 70 again Mobitel. So now we can see that if we write a phone number like this one, or like this, then these 3 digits, right? These 3 digits indicate the network service provider. And again, this part belongs to the host or the user. This one, user. Or we call that host. Host කියලා කියනවා මේක. එහෙනම් මේ number එක බෙදෙනවා මෙන්න මේ numbers තුනකින් දෙකකට නේද? This is service provider or the network. Dialog, Mobitel, Hutch, Airtel. We call that network. And this segment we call host. Host segment. So in a phone number, this will not vary. Phone number එකද මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි digit 3 network එකට ඊළඟ digit 7ම host. හැබැයි IP address එකත් මෙහෙමයි. In IP address also same separation is there. If we take an IP address, this IP address normally it has 4 segments, right? Separated with a dot. මේ dot එක separate වෙන තැනක් මේකක් තියෙනවා. Again, this IP address will be divided into 2 segments. So I'm not going to use these dots here. However, get to know that we may have to divide. I mean, normally the IP address have 2 segments. The right side is called as network. The left side is host. අපි දකුණු පැත්තට කියනවා network segment එක කියලා. මේ පැත්තට කියනවා host network එක. Sorry, host segment එක. This is host. So මෙහෙම හැම IP address එකක්ම ළමයි කොටස් දෙකකින් තියෙනවා. ඒතකොට අපි ගන්න network address හැම එකක්ම නේද? phone number එක ගත්තා. IP address එකක් ගත්තා. මේ හැම එකම කොටස් දෙකක් තියෙනවා. For this part indicates the network or the service provider. So මේ network part එකෙන් indicate කරන්නේ ඒක අදාළ වෙන network එක. තව ඉස්සරහට පැහැදිලි කරගමු හරියට. හරිද? අනිත් කොටස තියෙන host. දැන් මේ කොටස network administrator ඕන විදිහට එයාගේ computers වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. We can't change this part. මේ part එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඔයාලට idea එක ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? If in an IP address there are 2 segments or 2 parts. One is network, the other one is host. මේක network සහ host කියලා මේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. network part එක අපිට දෙන්නේ service provider. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. host part එක අපිට ඕන විදිහට use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක තව ඉස්සරහට ඔයාලට clear වෙනවා අපි කතා කරගෙන යමු. එතකොට ළමයි දැන් ඔයාලා දන්නවනේ මේ IP address එක බෙදෙනවා කියලා. එහෙනම් මේ IP address එක දැන් බෙදන්න පුළුවන් සරලව ගත්තොත් කොට අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා IP address එක කොටස් 4ක් තියෙනවා. මේ IP address එක අපිට මෙන්න මෙතනින් බෙදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ IP address එක මෙතනින් බෙදන්නත් පුළුවන්.
Okay, everyone. So again, we can divide from here as well. But මෙතනින් බෙදන්න පුළුවන් මේක. හරිද? මේ කියන්නේ මේ IP address එක මේ කියන තැන තුනෙම බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට ළමයි අපි මෙතනින් බෙදුවොත් මේ කොටස network. මේ කොටස් ඔක්කොම ටික host අයිති වෙනවා. network කියන එක idea එක තමයි මේක අපිට දෙන්නේ service provider අපිට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ කියන එක. හරිද? මෙතනින් බෙදුවොත් ළමයි මේකත් network මේක host මෙතනින් බෙදුවොත් මේ තුන්වෙනි point එක. මේ part එක network මේක host. කොහොම තැන් තුනකින් බෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම අපි බෙදුවට මේක අපි computer එකට කියන්න ඕනේ. We have to tell this to the computer. We can divide from each dot into 4 segments. I mean 3 classes, right? But however, we have to indicate this to the computer, right? For that purpose, we use another address that is called subnet mask. So we use another address that is called subnet mask. Subnet mask. Subnet mask කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. Subnet mask, right? So children, in subnet mask, we use normally IP address, right? If I write an IP address, for example, if I write 192 10.20.5 IP address line මෙහෙම. So this is how we write this IP address, but the computer will understand in this IP address in bits. නේද? මේ IP address අපි මෙහෙම ඉලක්කම් වලින් ලිව්වට 10 පාදෙන් ලිව්වට computer එක මේක identify කරන්නේ bit වලින්. So then here every segment we have 8 bits. 192 means 110000000, right? Then dot 10 0 0 0 0 1 0 1 0. 20 means 0 0 0 1 0 1 0 0. Right? 5 0 0 0 0 0 1 0 1. Right? If we convert these numbers into binary format, this is how we can write them. අපිට උතර මෙහෙම තමයි ඒවා ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද? මේ ඇත්තම දෙන්නේ මේ binary number එක. Again, to indicate this separation into the computer, we use subnet mask. ළමයි මේක දැන් මේ IP address එක අපි කොටස් දෙකකට අනිවාර්යයෙන්ම බෙදෙන්න ඕන. network සහ host කියලා. හැබැයි බෙදෙන තැන වෙනස් වෙනවා. පළවෙනි point එකෙන් බෙදෙන්න පුළුවන්, දෙවෙනි point එකෙන් බෙදෙන්න පුළුවන්, තුන්වෙනි dot එකෙන් බෙදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒ කොතනින් බෙදුවත් අපි ඒක computer එකට කියන්න ඕන. මෙතනින් තමයි බෙදලා තියෙන්නේ කියලා. To indicate that the separation, where we going to separate this IP address with as the network and host segment, we must mention that, or we must indicate that to the computer, right? For that purpose, we use another number that is called subnet mask. In subnet mask, network segment will be indicated by 1 and host segment will be indicated by 0. network segment එකට 1 කියලා දෙනවා, host බිඳුව කියලා දෙනවා නේද? හරි. එහෙනම් මෙතන මොකද වෙන්නේ? This will be 1 1 1 1 and all these will be 0. Again. So this is how we can represent the separation. මේ පැත්ත ඔක්කොම එක කරනවා, මේ පැත්ත බිඳුව කරනවා. ඒකෙන් අපි කියනවා අපි දැන් මේ නම්බර් එක බෙදලා තියෙන මොකක් හරි නම්බර් එකක් තිබ්බොත් මේ නම්බර් එක බෙදලා තියෙන්නේ මෙන්න පළවෙනි point එකෙන් කියන එක. Again, if we divide that with the second point, right? So then these are network. Then these are zeros. Right?
තේරුණාද හැමෝටම මේ කියන කතාව? Again here there are three segments for the network. Dot so that is how we're gonna indicate the separation point to the computer. මේක මේ IP address එක බෙදෙන තැන computer indicate කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හැබැයි අපි මේක දැන් 10 පාදයට හරවුවොත් if we write this in as a decimal number, when we convert this 8 ones into decimal, the decimal value is 255. Here 0 0 0. In this one 255 dot 255 dot 0 dot 0. In this one, if we when we convert 255 dot 255 dot 255 dot 0, right? So children, this one is called as the subnet mask. And මේකට ළමයි කියනවා අපි subnet mask එක කියලා. This is subnet mask. Subnet mask එක කියලා. හරි. Subnet mask එක මොකටද පාවිච්චි වෙන්නේ? The subnet mask is used to indicate the computer where we have separated or divided the IP address into network and host segments. IP address එකක් network සහ host කියන කොටස් දෙකට බෙදෙන්නේ මොන point එකෙන්ද කියලා කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මේ subnet mask එක. So then every time that we write an IP address or we use an IP address, we must use that IP address along with the subnet mask. මේ IP address එක කොහේ පාවිච්චි කරත් අනිවාර්යයෙන්ම subnet mask එකකුත් එක්ක තමයි මේක ලියවෙන්නේ. ඊළඟට තව දෙයක් තියෙනවා මේකේ. ඒ තමයි අපි මේ subnet mask එකේ first division, right? When we divide that from this point, මෙන්න මේ point එකෙන් divide කරොත් we call that class A IP address. It's called class A. Again, if we divide from this point, that is called class B. From this point, it is called as class C. So like that, the IP addresses are divided into 3 or actually 5 classes. Mainly we use only 3 classes, so divided into 3 classes. There are other classes called as class D and E. So class D is used for multicasting and class E is reserved for experiments, right? So therefore we are not going to discuss about class D and class D and E. මේවා එක්ස්පෙරිමන්ට් වලට තමයි වෙන් කරලා දෙන සහ මල්ටිකාස්ටිං වලට අපි ඒ නිසා ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ class A, B and C. Right? So in class A you can see the subnet mask is this one. 255.0.0.0. Class B 255.255.0.0 and class C 255.255.255.00 is the subnet mask. I'll explain this further. So children, now you know class A, right? In class A, it has one segment to the network. The other segments are host. Therefore, we write the subnet mask as 255.0.0.0. Class A. Again, children, there is another definition for this one. So the first segment of the IP address, if it contains a number between 0 to
127. We call that IP is belong to class A. If the first segment of the IP address is belong to 0 and 127, we call that this is a class A IP address. If we take class B, so again the IP address has 4 segments. In class B, 2 segments are belong to class B. So we have to write the subnet mask as 255.0.0. Again, the definition says from 128 to 191. If the first segment if the segment of the IP address is a number between this one, 128 and 191, we call that a class B IP address. පළවෙනි IP address එකේ පළවෙනි අංකේ 128 191 අතර නම් අපි ඒකට කියනවා class B address එකක් කියලා. ඊළඟ class C. This is the IP address and 3 segments belongs to the network. So 255.255.0 and the first segment can be 192 to 223. This is called class C network. Okay, children, then I'll discuss with an example. If I write an IP address like 200.35.2.1, this is an IP address. According to this format, children, what is the class of this IP address? Class C. Class C, yes, very good. So we are going to check the first segment of the IP address that is in between 192 and 223. So we call this a class C network. So class C IP address. Therefore, what should be the IP subnet mask then? 255.255.0. That's the subnet mask. The meaning of that is these 3 numbers will belong to the network, and the network administrator, the host, will not be allowed to change these numbers in a network. ඒක අදහස් තමයි මෙන්න මේ කට්ටිය අයිති වෙන network එකට. ඒතර අපිට මේ numbers වෙනස් කරන්න බෑ. අපේ network එක ඇතුලේ තව computers වලට IP දානවා නම්. ඒක තමයි අදහස. If I write another one, 15.100.3.5. Children, what's the class? Class A. Yes, very good. Class A. Then 255.0.0.0. Then the meaning of this is only this segment belongs to the network, and we are allowed to change these 3 numbers in our network. We can't change only this number. Right? Okay. Children, assume that there is a network like this. This is a switch. And there are some computers connected to that switch. And we have another switch here. Right now, children, this is one network. We call this a LAN. Network. Again, this one is another network. This is also called a LAN, right? Local area network. Local area network, and I am going to name that as LAN 1. This will be LAN 2. And similarly, we can call this one as subnet.
Subnet 1. So subnet is an individual network, a subnetwork, right? That is called subnet. Subnet කියලා කියනවා අපි individual network එකකට. පොඩි network එකකින් කොටසකට. So you know that these are connected with a switch. එතකොට මේ තියෙන switch එකක් නේ. And this is also a switch. Therefore, this is a local area network and a subnet. If I draw a cable from this computer, this switch to this one, මම cable එකක් දැම්මොත් ළමයි මොකද වෙන්නේ? switch එකෙන් switch එක connect කරොත් මේ ඔක්කොම ටික එක network එකක් වෙනවා. So all these will become one LAN. If I connect this with the cable from switch to switch, නේද? switch හරහා ගොඩනගෙන අපි කියනවා LAN එකක්, local area network එකක්. ඒක එක network එකක් බවට පත් වෙනවා. If I connect this with a router, මම මේ router එකකින් connect කරොත්, then this will remain as two networks. So now these are two networks because router is used to connect separate individual networks together, right? Now we have two networks here. Then children, if I'm going to appoint IP address, assign IP address to this one, I'm going to try assign 192.168.5.1 to this computer. Then please someone tell me what should be the subnet mask. My subnet mask mark 255.255.255.0. Very good. Then I should assign another IP address to this computer as well. Can you suggest an IP address? Someone please. 192.168.5.2. Very good. 5.2, right? Okay. Again, subnet mask. 192.255.255.255.0. Same subnet mask, right? Okay, Mariam, thank you for answering, right? Again, children, what you must understand here is when I'm going to give IP addresses to these computers, I should follow two rules. Again, for this computer, I'm going to type 192.168.5.3. Now, you know that subnet mask is 255.255.255.0 for all the computers, right? Again, the subnet mask, I mean the network segment here, 192.168.5, 192.168.5, 192.168.5. So this is a rule. In a subnet, the network segment must be similar in all the computers. अब मैं subnet tag ගත්තාම මේකේ තියෙන ඔක්කොම computers වල network part එක සමාන වෙන්න ඕනේ. Right? The other rule is the subnet mask also must be same in all the computers. නම් මේ හැම computer එකකම subnet mask එකක් එකිනෙකට සමාන වෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලොත් as Mariam said 255.0. This here also 0, right? So what are the two rules? Network segment must be same. Then subnet mask. So all these two numbers must be same in all the computers. Same in all the computers, right? Okay, children, I'm going to assign numbers for these ones. I'm going to type 172.16.10.1. Again, someone please tell me what should be the subnet mask. 255.255.255.0.
0. 255. 255.0.0. Very good, right? Again, if I'm going to assign a number for the second computer, please suggest a number. 172.16.5.4. 5.4. Good. 172.16.5.4. Right. Again, subnet mask should be 255.255.0.0. Again, someone please tell me another number for this one. 172.10.10.3. Right. Subnet mask 255. Okay, children. Here you can see subnet mask is 255.255.0.0. That is because this address belongs to class B. May class B නිසා මොකද වෙන්න ඕනේ? Only these two numbers will belong to the network. Now class B නිසා මෙන්න මේ දෙන්න විතරයි network එකට අයිති වෙන්නේ. So we have to keep them similar in all the computers. We can change other two numbers. So that is according to the rule, right? Okay then. So is it clear what is subnet mask and what is the need of that? ළමයි හැමෝටම පැහැදිලිද subnet mask කියන්නේ මොකද්ද ඒකේ අවශ්‍යතාවය කියලා? Everyone please reply in chat. If you have any questions, please ask. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න ළමයි හැමෝම. Okay, there is a question that 5.4 and 10.3 ආවේ කොහොමද කියලා නේද? හරි. තමයි මේක දැන් අපිට මෙතන තියෙනවානේ මේ numbers දෙකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒවා. සමාන දැන් මේක 172 නිසා class B network එක. ඒ කියන්නේ අපි සමානව තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ part එක විතරයි මේක. ඊටු ටික අපිට ඕනම විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. class B නිසා මෙන්න මේ part එක සමාන වෙන්න ඕනේ හැමෝගෙම. right 255.255.00 indicate කරන්නේ host. මේකත් host මේකත් host. එහෙනම් මෙතන අපිට මෙන්න මේ කොටසට බිඳුවත් 255ත් අතර ඕනම අංකයක් ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ටත් බිඳුවත් 255ත් අතර ඕනම අංකයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙන්න මේ කොටස අනිවාර්යෙන්ම සමානව තියාගන්න ඕනේ. මේ ගත්තොත් තියෙන 192. 192 කියන්නේ class C. class C කියන්නේ subnet mask එක 255.255.255.0. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තුනමයි තියෙන network එකට. ඒත් අපිට ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් rule එක තමයි in a network we should keep the same network address. අපි එකම network address තියාගන්න. ඉතින් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස විතරයි. මේකෙත් මේ කොටස විතරයි. Only this part we can change. So for this segment we can give a number in between 0 and 255. බිඳුව 255ත් අතර ඕනම අංකයක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. right?
or the Vijay series, the Vijay series. Vijay Segar, right? Is it clear? පැහැදිලිද? හරි ළමයි. So, do you have a clear understanding about what is IP address and what is subnet mask? Everyone, please reply in chat. Is it okay? All right. Now, everyone, this is what I explained. Addresses. Right, children. So again, these other two protocols, these ones we are going to discuss tomorrow, right? We must have further knowledge about IP address, right? Maybe again about servers also we're going to discuss tomorrow, and we are going to have a practical session as well. servers ඒකේදී ඔයාලට practical එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ packet tracer ගැන මම කතා කරා. Everyone, please try to install packet tracer. So you can download packet tracer freely from internet. මේ login එකක් අහනවා අපි යන්නේ මේ guest login කියන එක. Here we have guest login. So this is the packet tracer simulator to practice network practicals, right? So as we discussed, we have discussed this one earlier, right? You can take computers and you can connect them, right? Like this. Again, you can take switches. And connect computers to those. To switches, right? So like this, you can do network practicals. And children, tomorrow we are going to do the network practicals, and we are going to install a web server and a DHCP server, right? We are going to discuss them tomorrow and practice how a web server works. What is DNS? And those things we are going to discuss tomorrow, right? Okay. So what you must do is you must ready with packet tracer. You can download that and install into a computer. So you're gonna do practicals tomorrow, right? Okay, children. Now we discussed that in IP address it has two segments, two parts. One is network, the other one is host. And to indicate where we going to divide or separate this IP address, we use a subnet mask. කොහෙන්ද මේක වෙන් කරන්න කියලා බලන්න subnet mask එකක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඒකට class එකක් තියෙනවා. පළවෙනි point එකෙන් වෙන් වුණොත් අපි කියනවා class A. ඊළඟ point එකෙන් වෙන් වුණොත් අපි කියනවා class B. Third point එකෙන් වෙන් වුණොත් අපි කියනවා class C. So there are several segments, and again from
Right, everyone. I think that's clear to everyone, right? Okay. Right. Now, in IP version 4, we have only 4 billion IP addresses, right? IP version 4 වල අපිට තියෙනවා billion 4කට ආසන්න වෙන IP ප්‍රමාණය. But in the world, there are millions, trillions of internet connections, computers. So then there are no IP address available to provide a unique IP address to each computer in the world, which is connected to internet. මේ ලෝකේ ළමයි ට්‍රිලියන ගාණක් computers, mobile phones අනම් මනම් ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඒවට connect කරන්න නැත්නම් ඒවට IP address දෙන්න තරම් ප්‍රමාණවත් IP address ප්‍රමාණයක් මේ IP version 4 වල නැහැ. ඒතකොට IP version 4 වල තියෙන බිලියන 4ක් විතර ප්‍රමාණයක් තමයි IP address. නමුත් ට්‍රිලියන ගාණක් තියෙනවා connections. ඒකට විසඳුමක් විදිහට දැන් කරනවා they have introduced IP version 4. Sorry, IP version 6. IP version 6 කියලා එකක් introduce කරලා දෙනවා. මේකේ තියෙනවා bit 128ක්. Again, more than 3 trillion IP address දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙයාගේ. හැබැයි තාම ලෝකෙ මේක popular නැහැ. පාවිච්චි වෙගෙන යනවා. convert කරගෙන නැත්නම් devices IP version 6 වලට migrate කරගෙන යනවා. තාම successful නැහැ. නමුත් IP address version 6 also in use, right? භාවිතයේ තියෙනවා. So in IP version 6, each computer, each mobile phone, each device which has an internet connection will have a unique IP address. Unique IP address එකක් හම්බ වෙනවා මේ හැමෝටම. Unique IP address එකක් හම්බ වෙනවා. කියන්නේ හැම device එකම එකයි. But in IP version 4, we don't have that much of IP addresses. So IP version 4 මෙච්චර IP address නැහැ. යාගේ තියෙන බිලියන 4ක් විතර. ඒ නිසා unique IP එකක් දෙන්න විදිහක් නැහැ. හැම device එකම එක IP එක ගන්න දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ හේතුව නිසා therefore there are defined IP addresses as private IP addresses. Private. Private IP, right? So they have defined three IP address ranges for class A 10.0.0.0 to 10.255.255.255. For class B 172.16.0.0 to 172.31.255.255. And for class C 168.0.0 to 192.168.255.255. මෙන්න මේව range එකක් define කරලා තියෙනවා ලෝකේ. මේවා private IP address කියලා. So using these private IP addresses, we can't access internet. But මේ private IP address වලින් internet access කරන්න බෑ ළමයි. So IP address authorities or protocol, it is defined. These addresses are private IP addresses, and using these IP addresses, we can't access internet. මේවා internet access කරන්න බෑ කියලා තියෙනවා. අර class A ගත්තොත් නේද? මේකේ මේ 10 කියන අංකයෙන් පටන් ගන්න වෙනවා හැමතිස්සෙම. ඊට වඩා වෙන අංකයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. class B වල 172යි 16 කියන අංකයේ ඉඳලා මෙන්න මේ 16 කියන එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්ලු 31 දක්වා. network part එකේ. මෙතෙන්ට බිංදුවේ ඉඳලා 255 දක්වා නේද? බිංදුවේ ඉඳලා 255 දක්වා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. බිංදුවේ ඉඳලා 255 දක්වා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ network එක ගත්තොත් මේක class C. ඒකෙත් මෙන්න මේ number එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්ලු. බිංදුවේ ඉඳලා 255 දක්වා. So in class A, we have 10.00 network. That means
we can't change 10, but the host part we can go to from 0 to 255, 0 to 255. So we can use any number, I mean a relevant number for host part. In class B, 17 to 16, we have to keep that. But instead of 16, you can use a number up to 31. මෙතන මේ 16 කියන එක වෙනුවට 102 වෙනස් කරන්න බෑ. 16 වෙනුවට ඕනි නම් 31 දක්වා තියෙන අංකයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා host numbers නෙමෙයි 255 යන්නේ. මේවා අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඒවා 0.255 අතර ඕනම අංකයක් ඒවට දෙන්න පුළුවන් host වලට. ඊළඟ class C වල 192 168 වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි මෙන්න මේ 0 වෙනුවට 0.255 දක්වා අංකයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක host number එක. ඒතර මේක අපිට හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? හරි. මේක ඉවතා තේරුණාද? private IP address කියලා જાතියක් define කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ internet access කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපිට use කරන්න පුළුවන් ranges මෙහෙම දීලා තියෙනවා. ඒතර මෙතන සාමාන්‍යයෙන් 1.6 million විතර 1.6 million විතර IP address ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මෙතන 65536ක් තියෙනවා. මෙතන 256ක් තියෙනවා. IP address වලින් ගත්තා. ඒතර අපිට ගාව තියෙන computers ප්‍රමාණය අනුව අපිට තෝරගන්න පුළුවන් අපි මොන class A ද B ද C ද යන්නේ කියලා. Right? Children, in class A we have around or more than 1.6 million IP addresses because it's a class A address and we can use any number for this one, right? Then we can generate more than 1.6 million IP addresses. Here in class B, we have these two segments as host part. So then we can generate 65,536 IP addresses. In class C, we can change only this segment. So we have only 256 IP addresses. So depending on the computers that we have in our network, we can choose which IP address that we're going to use in our local area network. දැනට තේරුම් ගන්න මෙච්චරක් විතරක්. IP addresses මේ වගේ තියෙනවා private සහ public කියලා වර්ග දෙකක්. එතකොට මේකේ private address define කරලා තියෙනවා මේ 10යි 102 16 192 198යි කියන ranges වලින්. එහෙනම් මතක තියාගන්න දැනට. හරි. Now children, assume that I have a network. In this network I have 100 computers. This is the switch. And I am going to take an internet connection, get an internet connection here. And this is internet. Then if I have a direct internet connection to all my computers in this network, this is the network, I have to assign 100 public IP addresses to all the computers. Again, when we take one IP address, the smallest part is the smallest host part is in the C network. C class එකේ අපිට අඩුම IP ගානක් host part එකේ තියෙන්නේ class C වලනේ. ඒක මේ ඔක්කොම network මෙතන තියෙනවා 256. එහෙනම් අපි දැන් මොකක් හරි IP එකක් වලින් assign කරොත් මේ කොටස වෙනස් කරන්න බෑ අපිට සහ වෙන තැනක use වෙන්නත් බෑ. මේ network එක identify කරාට පස්සේ ඒක ආයෙ වෙන තැනක use වෙන්න බෑ. හිතන්නකෝ මම මෙතන 200යි 5යි 2යි කියලා ගත්තා කියලා. එහෙනම් මේ හැම කම්පියුටර් එකකම 200යි 5යි 2 කියන එක තියෙන්න ඕන නිසා මේ network එකෙන් පිට මේ LAN එකේ කිසිම තැනක 200යි 5යි 2 කියන network එක තියෙන්න බෑ. මෙතන අපිට තියෙනවා ඔක්කොම address 256ක්. Here we have 256 IP addresses that we can change or that we can use as host addresses. We can't change this segment. මේ segment එක මාරු කරන්න බෑ. එහෙනම් ළමයි මොකද වෙන්නේ? Here we have only 100 computers. Then 156 IP addresses will be wasted. අපි දැන් මෙහෙම එතනින් මේ network segment එක පාවිච්චි කරොත් මේක ආයෙ කාටවත් පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. ඒක ඇතුලේ තියෙන IP ඔක්කොම 256ක්.
ඒ 256 මෙතෙන්ට දාපුවාම මෙතන අපි 100 නේ පාවිච්චි කරන්න IP. ඔක්කොම 256ක් තියෙනවා. එහෙනම් 100ක් පාවිච්චි කරපුවම 156ක්ම ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේව ඔක්කොම නාස්ති වෙනවා ළමයි. ආයෙ තනක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම අපිට එච්චර IP address available නැහැ නේද? IP address නැහැ එච්චර. We don't have that much of IP addresses, right? Only 4 billion IP addresses are there. බිලියන 4යි තියෙන්නේ. So this is totally waste of IP addresses. Therefore, what is the suggestion is, the suggestion is to use private addresses in the network. Then there will be a server assigned to this network, which is called a proxy server, or we can insert a router here. The router පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Router also do the same. And in this local area network, we are going to use a private IP address. එහෙනම් මේක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන private IP address එක. Only this point, it will have so this is the network. This is called subnet. Through a router, we can connect this one. And router has two interfaces. අපි ළමයි practical එක routers connect කරලා හෙට කරනවා. So we are going to do the practical tomorrow. So in this router, this end must have a public IP address. And here, private. So we can use, here we have only 100 computers, therefore we can use 192.168. Any number here, any number you like. I'm going to use 10, 10.1 to 10.100. මෙතන අපිට 192කින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 192 සැර අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මෙතන නම්බර් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. The rule is, I told you earlier, the private address is defined 192.168. number, right? He also same 192.168.10 must be there. And we can use, change only this number, right? So these are private addresses. Here we have to use a public address for this one. Assume that 200.1.1.1 something. Now children, you may confuse that. I told you earlier, using private IP addresses, we can't access internet. So මේ private address පාවිච්චි කරලා අපිට internet යන්න බෑ. Public IP address විතරයි internet යන්නේ. හැබැයි public IP address කොහොමද repeat වෙන්න බෑ. එක තැනකට එක IP එකයි. ආයෙ වෙන කාටවත් එක තියන්න බෑ. So IP address is unique for each device. There can't be other computers with the same IP address if we use a public IP address in the internet. But the private address can be repeated. That means if I have another network, හිතන්න මට තව network එකක් තියෙනවා කියලා මේ පැත්තෙන්. මම තව router එකක් දාලා switch එකක් දාලා තව computers ටිකක් connect කරනවා. මේ computers වලටත් අපිට 192 168 කියලා දෙන්න පුළුවන්. 10යි 1. මෙයා 10යි 50. එහෙනම් දැන් මෙතනක් තියෙනවා 10යි 1, මෙතනක් තියෙනවා 10යි 1. But children, these are separate networks. මෙන්න මෙතනින් මෙයා separate වෙලා තියෙන්නේ subnet එකක් මේක. These are separate networks and these are private networks. So these computers will not access internet using this IP address. මේ private address වලින් මෙයාලා යන්නේ නැහැ. Again, this router will have a public IP here. And මේ point එකේ මෙයාට public IP එකක් තියෙනවා. Now clearly understand what happens here. If this computer want to access internet, this will go up to this point. මෙයාට දැන් internet යන්න ඕන නම් මෙයාගේ තියෙන private IP එකක් නේ. ඒ නිසා මෙයා යන්නේ මේ computer එකේ ඉඳලා මෙතෙන්ට විතරයි. ඊළඟ ඒ වෙනුවට router එක internet connection එක හදන්නේ මේ address එකෙන්. public IP එකෙන්. ඊට පස්සේ අදාළ request එක එන්නේ මෙතෙන්ට. To this public IP address. Then from here again it will be forwarded to here.
එතනම යාළුවා තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ private address use කරපුවම යාළුවට ඉන්ටර්නෙට් යන්න බෑ. යාළුවට යන්න පුළුවන් යාළුවගේ මෙන්න මේ exit point එක නේද? මෙතන exit point එක. We call this exit point as the gateway. මෙන්න මේ exit point එක නම් gateway එක කියලා. එහෙනම් private address එකට යන්න පුළුවන් මෙයාලගේ මේ local area network එකේ gateway ගාවට විතරයි. ඉතින් එහාට යන්න බෑ. මෙයාටත් එන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ computer එකටත් මේ private address එක අරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට විතරයි. ඉන් එහාට යන්න බෑ. ඒ නිසා මම repeat වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද එකිනෙකට එක්කෙනා හම්බෙන්නේ නැහැ. Right? So this computer can send or communicate only up to this point. This computer has the same IP address and that will allow only that will be allowed only to communicate up to this point. So these are two separate networks. මේ දෙකම එකිනෙකට වෙනස් network දෙකක්. හැබැයි මෙන්න මේ public IP address මේව repeat වෙන්න බෑ. මොකද මෙයාට මෙයා හම්බ වෙනවා මෙතනද. එකම එක තිබ්බොත් වැඩේ කචල් වෙනවා. Right. Now clearly understand. We have private IP addresses and we are going to access these private IP addresses within a subnet or a LAN. Then in the wide area network, we use public IP. And these private addresses can access only up to this point. They will not go to the public network. There can be multiple private networks everywhere. The computers in those networks only will access this up to this point, right? මෙතනින් එහාට යන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. මේකේ තියෙන computers. මේක public network එක. So the routers or the proxy servers, we are going to learn that later. Proxy servers, they will communicate in the internet using public IP addresses. So මේ තැන්වල ඉන්නවා routers. එහෙම නැත්නම් proxy server කියලා කෙනෙක්. මේගොල්ලෝ තමයි මේ network එක ඇතුළේ එහාට මෙහාට යන්නේ. They must have public IP address. Other than that they can communicate. මෙයාලා ගාව public IP නැත්නම් මේ එළියට යන කට්ටිය ගාව මෙයාලට ඇතුළේ එළිය කතා කරන්න බෑ. මේගොල්ලෝ ගාව තියෙන private IP හින්දා එයාලට එළියට යන්න බෑ. මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ to save public IP addresses. Clear? What is private and what is public? So only public IP addresses can access internet. Even your mobile phones, it has a private IP system. While a mobile phone එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ private IP එක. So what happens? The service provider of your network, අපි හිතමු dialog කියලා. Dialog, they have a server, a computer called proxy server. And this proxy server has a public IP here. And this is connected to internet. And from this proxy server, the connections will be drawn to the towers. And we are going to connect through these towers using your mobile phones, right? So then children, this is a private network from here, from this point. The entire network is a public private network. Mobile internet connections. Then they have millions of connections. Then they use class A to provide IP addresses. So if you check the IP address of your phone, you will see a number start with 10 something, right? So like this, a number start from 10 will be assigned to your mobile phones. Can make a class A private address. එනවා කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ? ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ ටවර් එක හරහා කනෙක්ට් වෙනවා මෙන්න යාලගේ ප්‍රොක්සි එකට. Instead of you, this proxy will access internet.
and get the data and again retransmit that data into your mobile phone. Right? Got it? So these are private networks. We use only private IP addresses in a local area network or a subnet. Mobile phone එකත් එහෙමයි. අයත් තියෙන subnet එක. නැත්නම් එක mobile phone එකට IP දෙන්න ගියොත් එහෙම public IP address නෑ actually. But in IP version 6 we will receive a unique IP address. Again, in your mobile phones you will have a IP version 6 address as well. So then that is a unique IP address for your mobile phone. තේරුණාද කියපු දේ හැමෝටම? Did you understand? Okay, Aaron, so we're going to stop for today. And if you don't have any questions, I'll wind up the session, right? So thank you, everyone. Good night.